I'm doing much better. I'm setting off later than normal from home today, so that's why I'm doing this broadcast from home. So I'm going to be talking about how to secure your car. There's just a number of ways. Martha, JK, thank you very much for being very early. Panange Emma, kamukebere kondabe. Today I'm going to check on him and see. Yesterday he wasn't here. I take Emma guardian angel wange yanzijukizanti why Arthur you're late. But today he hasn't actually reminded me. He didn't do that yesterday. So I'm going to check on him. Good morning, Princess Akla. How are you? So globally, cars are stolen. I'm good, Princess Akla. How are you? Globally, emoroka bazibba. Good morning, October. And unless you really understand that emoroka bazibba and they export them, ne bazitema oba ne bazitunda even locally, you get it. Martha ne Emma bayinza obolere bo bamanyi. Oyinza okudda gwe ejeke ng'ogamba naye nga bo bamanyi what is happening. Yeah. Yeah, so linda abantu nabo babawerako nkoleka broadcast kano kabere a little short tuveewo. Jackie, what methods do you guys use in Denmark to protect your cars? Oba mwe tebabba mmoroka muyinza okuba mwe tebabba mmoroka nga batugamba ng'edda mbw abazungu nga bwe tubiraba mu firimu bwajja aggalawo bugazi n'agireka nga nzigule, but the times I've been to Europe, people actually lock their cars. Are there places where you people don't lock cars? Nga mukikola nga bwe tulaba mu firimu, the guy comes out of the car ndabira munazireka wansi naggalawo bugazi n'afuluma. Are there places where you guys just do that? For us, wano e Kampala wano olaba ne bw'ogirekawo mu lujja n'oleka nga nzigule kasita abantu basigala nga bakyasobola okuaccessinga, they come and take whatever they want. So they don't protect. So how do you guys do it? Because if you don't protect, then you have a different kind of security that you have for your cars. What is that? So for starters, I want us to understand that there are cars that are stolen mostly. Solomon is saying that you lock them. Yeah, nalabanga balookinga naye ate mu firimu nga in the movies, man. For one, you need to get out, lock the car nga Uncle Mobo yagamba, check the chinyoro to make sure that echinyoro kinywedde, look back, bw'oba otambula, especially kati fe abaagala emmoroka zaffe. Nze wali bwe mba ntuuse ku office, good morning Abby, bwe ntuuka ku office, I lock it with the alarm, nenkebera, I make sure it's locked, then bwe mba nninnya amadaala okweyongerayo, nentunulako emabega bwenti, bwe ntuuka waggulu ewange ku office eri, nentunulako wansi bwenti, nenziramu nenyega ka alarm kwegamba. Uncle Moyo yatugamba tukole nnyo bwe tuba tukola bwe tutyo. Yeah, so but there are cars that are stolen. Most waliwo emmotoka ze babba okusinga endala. That's one thing probably that kye tulina okutegeera. Waliwo emmotoka ze babba ennyo ne wabawo n'emmotoka ze batabba nnyo. Okitegeera. Of course, there are cars that are almost impossible to steal. Yeah, indeed, it's a film. So there are cars that are stolen waliwo ne ze batabba nnyo. My engineer colleague car was stolen just 2 weeks after buying it. It was an elegant Mercedes-Benz E-Class. Ne Benz bazibba. Kati fe wano ewaffe Kampala Benz ogirekawo n'ogisangawo. It's the Mercedes-Benz okujjako ziri
waliwo ziri zikiwaya, waliwo zebayita zikiwaya, the ones that have keys that are like ours, waliwo zikiwaya ezirina ekisumuzo bwekiti, ezo zo bazibba. But the ones that have ekyokunuuna, kye bayita ekyokunuuna, the keys that have the cheap, tebazibba. Of course insurance works there. Kati fene waffe, yeah, kati fe wano, for example, Mercedes Benz especially, yeah, I'm going to talk about that. Especially Mercedes Benz ezina ekisumuzo kya cheap kiri kyekunuuna, obitegeerera ebisumuluzo ezo tebazibba. Of course there are these other cars that have bagiyita immobilizer, the cars that have those sensors there, nti if you don't have the key, the exact key for that car, you cannot start it. Nebo okutula otya noyunga obuwaya, you cannot take the car. Now those are the cars that have immobilizers. Ezo zo nzibu za kubba, okitegeera. And those are mostly the advanced cars, Mitsubishi, and those are the cars that are very hard to also maintain. For example, eri Mitsubishi gye nabagambe yo, Mitsubishi Delica, the new model gye nabagamba omusajja gye yalemerera n'agitunda miliyoni, yagitunda miliyoni meka 3 after he bought it about over 40 million. Naye muleme, it was the immobilizer ng'emulemeredde nga takyasobola gikola ki. They are also expensive to maintain. Kitegeeza you have to be very careful when you have a car like that. But those are the cars that are very safe, especially for Europe now. Because kati fe bino ebyaffe byonna byonna bye tulimu simanya push to start, bali abazungu bo babifiguring out da. And right now there are people that have push to start cars nga balowooza nti olw'okuba ya push to start biki nzibu yakubba, abaana bazibba ate teyetaaga na kopi ya kisumuluzo. I don't know how they do it, but they have the technology. Naddala bano abaana kati abakola kopi z'ebisumuluzo ebipya, the sensors, bo bamanyi okubibba, okitegeera. So it doesn't matter what kind of car you have right now. Ng'ogyeko ez'aba Germany, probably one reason why the German cars, Mercedes Benz, Volkswagen, BMWs are not stolen is because the cars themselves don't have a market. Okitegeera, kati emmotoka eyo bobba Mercedes Benz wano ewa Arthur, ogenda giguzaani? Ojja kwesanga abamakanika balinga 4 mu kibuga aba Mercedes Benz, ogenda gikweka wa? Era Arthur bw'anaakubira makanika we, nga makanika we akubira olwanga nga Mercedes Benz bagikutte. Enzibu ya waliwo emmotoka enzibu ennyo ez'okubba n'okutunda wano e Kampala. That's why you'll find that mujjukira the other Audi, the video that went around on TikTok and Facebook, if you remember very well, it so happened that tebaagibba yonna. The guy came n'agiggulawo n'asumulula bino ebintu by'oku dashboard radio, n'atwala amapeesa, n'agenda emabega n'aggyako amataala, n'atwala bampa, n'agenda mu maaso n'aggyako amataala ne bampa. And those are the things that he took, because those ones can have market. In fact, this very person gwe babibbyeko yajja okubibba, yajja okujja okwagala okubigula, okitegeera. Yet if they took the entire car, it would be very hard to find anyone to buy it. Actually, doza n'emipiira oba baagijjako ne bamulekera ku bijinji. You get what I'm saying? So that car has no market. But there are cars that have market here. Nga omwana agibba n'agitunda mu lunaku lumu ate ne bamuwa sente eziwera. For example, you remember the Spacio we bought for Ernest. Iyo Spacio omwana agikubbako now. By tomorrow abagifunyemu miliyoni ze 6, because n'abagigula miliyoni 6 bagimanyi ne bwe batema nteme, ne bwe batema nteme butemi nti bagenda kugitema, amataala gokka gavaamu sente, bampa yokka evaamu sente. Each bump ojja gisanga bagitunda emitwalo 5 ye miliyoni emu already. Okiraba, batunde bonnet, batunde boot, akayumba ne bakatema butemi temere bakatunda mu scrap, bakatunda miliyoni nga 2 kayumba kokka, emitto gyokka. Why? Because in a Morocco it's a hot cake. There are cars that are going to be stolen very quickly. That's one thing you need to understand. And Toyotas, of course, ne Toyotas mulimu Toyotas ebatabba. Waliwo Toyota enzibu ez'okubba n'okutunda spare. But if you have like a Harrier Kawundo, that is going to be very easy to steal. People will come for it, bajja gitwala, bagitunda ate bagitunda in like 2 days.
nibo bate bagitunze ne bagivuga ne bagitwale Sudan oba ne bagivuga ne bagitwale Congo. That's they normally steal those cars and take them to Congo because Congo is like an unregulated market. Okitegeera, in war zones they can drive anything even without number plates or not know bakuba. Okitegeera. So they steal your kawundo, they drive it to Congo. That's why normally when they steal a car bagirindira ku border nti omwana agibba wano bagivuga bagize because bagenda funamu sente ez'amangu eziri unregulated, bagenda babuuza mpapula na biki na biki, ate olumu n'empapula ojja kusanga balina empapula zaabwe eziri fake. Okitegeera. Yeah. So then Primo, this Primo is the new model. Banage imotoka bagibba. If you're driving a Primo new model nga talina mu security feature n'emu eremesa muntu at least kugitwala mangu, oba you're risking your capital because kati nze emotoka njirabanga capital nti sawa yonna yonna oyagalira capital, you sell that car and do whatever you want with the money. Emotoka kye kintu ekyangu ekyokutunda kyotunda mu week. You see apartments, houses, land, you can't sell land in a month. Okujja kunga it's a hot cake, ate era ne bwe hot cake in a month obogenda gitunda layisi. Okitegeera. But you can sell a car in a week. Okitegeera. So emotoka ebeera mu capital w'amangu. So Primo new model. Wish. Eyo wish ne bwe bagibbawo ne bagitwala butwazi Masaka wali nga bagitunda mangu Masaka awo omwana agigula mangu n'etandika kukolerawo special. Okitegeera. Ako karawumu ka old model. I mean the new model. Now I'm talking about the VVTI cars because now these are the cars that I'm recommending that you buy. Zidi enkadde zonna zonna muzive. Good morning Gideon. Good morning Tumbu Habiri. Okitegeera. Yes. All these cars are very easy. By the way, don't even think that there is a car that is hard to steal if it's especially a Toyota. Okitegeera. And actually, I watched a documentary of these boys. They call themselves the Kia boys. Now, the Kia company has this weakness. They were creating cars. Now, their cars are very easy to steal. What they did, muchisumuluzeri in that lock, nga waliyo you remove the lock, nga waliyo account, you can put this USB drive, and you start the car. So in the US, the Kia boys have been stealing Kias. They don't really steal them to take them for sale. They will steal the Kias and then just drive them around. They just drive them around. They record videos and then they drop their cars there. And then they will damage the cars and then leave them there. I think they've been stealing Kias and Hyundais. I think they pronounce them as Hyundais. So they've been stealing two types of cars mostly because of that defect in the key system. Okitegeera. Ate kati car robbers nezino push to start nazo bazibba. They take that push to start away ne bafuna engeri gye bayunga wires nga bwe mulaba bwe babikola mu film. It's not as easy as it looks in the movies because in the movies they have probably made it very easy for that person to do it. But these guys, they go for training. You see how bana abaana abatubba ku street ekiro bwe bakola. You find a kid on the road and he knows how to do the Van Damme kicks. I remember when I was still living in Chebando, before I shifted, the kid came and stole my phone and I tried to follow. Omwana yankuba teke ya Van Damme. That jumping side kick, or that's what they call it. Mama nyabo! The kid gave me a side kick. The one, almost like a somersault. And I fell down like this. By the time I woke up, I had a very big wound here. And they have very big shoes. You see the kind of training those robbers get. So it's the kind of training that these car thieves get. So they get trained in how to, they call it hot wiring, JK. Emma, we have been asking ourselves, where are you? Yeah. Emma. Ngojja ngolabe ez'abalala ziba advertising. Nabo teba advertising zeno kiri awo. So they know how to hardwire these cars. So they know how to hardwire every car. Okitegeera. It's just the cars that have immobilizers that they cannot probably hardwire. Okitegeera. So just know
is a motoka ze babba ennyo mbagambye Wish, Primo, most of these Toyotas that are hot cakes. Edda babbanga nnyo the Primo old models, but now the Primo old models, the market is dwindling, so now they are stealing the Primo new models. Okitegeera, the Spacio, eyo Spacio bagibbanga nnyo. Probox. Actually, Lemon, let me tell you one thing. I tried to go for those lessons, and then when I went to this gym, this guy told me, I'm going to teach you these things, but I'm teaching you for you to kick the guy to go down and then you run. You get it? Nabo badukaba training. So he told me, these guys don't move alone. You will beat one of them and then they'll come 10 and kill you. So whatever self-defense class you go for, you're going to learn for you to make way for yourself to run away. Not to stay and fight the way we see Jet Li and this guy, Don Yen. He beats 100 people. That's impossible to beat 100 people. So you beat one and run. That's why you need the probably the karate lessons you get. Anyway, now the Kaundo Bajajiba, the Harrier old model used to be stolen. Kakati abantu babba motoka zino eziri hot cake ezitambula ennyo. Okitegeera. The Rush, ate yo Rush yo bajjajiba nnyo kuba omwana bw'aba ne Rush ka ya miliyoni 7 yabagiina mu katale. Baba jjajigula mu 30 second. Okitegeera. Fielder. But then people joke with their money. Omuntu abeera ne motoka, I think probably because we have African tracking systems. Omwana ateeka akati mu motoka ye. Okitegeera. Good morning, Council. Omwana ateeka akati, bana Council, you send me a message. Someone needs help, Someone needs help. You text me on WhatsApp, someone needs help. I think they sent me an audio, but I've not even listened to it all. I want to send it to you first, and then you tell me whether you can help them. So you text me. I grew up training kickboxing and boxing, but I would use the skills to create room to run. Exactly, JK. That's what they say. Create room for yourself to run. So you can have an African tracking system. N'abaana nabo bayina self-defense eri African tracking system obeera nayo naye nga n'omwana alina self-defense asooka najja n'asanka evvu n'amanya katrakako we kali n'akajjamu n'akassawali n'agitwala. Okitegeera. And fielders are hot cakes. Kati waliwo n'abantu abalala balina emmoroka endala ze tulowooza nti teziri hot cake. Waliwo omuyayi baamubbako akamotoka baali bakayita ka 10-10. And I told him, at that time, the security system we had was this kill switch. Jetuyita security switch. Basinga bajita security button. African denoting system. Bajita secret button. At that time, that's what we had. Nemugamba naye manyi emmotoka eri mu security kinti kana akamoroka akakadde bakabba ki. So what happened? Akamoroka nga kamufiirako ku kkubo ng'ewuwe 35 million. A Kaundo at 35 million, it could be three things. It could mean 3 things. Emmotoka yinza osanga ya kigo, okitegeera nga yagwa ekigo super, kati nga batunda atafaayo ku ya kigo yajja n'akola ki. Naye ate Kaundo ne weeba ya kigo, Kaundo ne weeba ya kigo, miliyoni 35 baaba. Katosobola ogisanga nga bagitunda 35 ng'erimu ebizibu byayo. Okitegeera. Yenna atabitya yakola ki? Yabigula. Naye ne weeba ya kigo baaba yubbike kwa 35. Kubanga omwana egwa ekigo n'agizzaawo, abaana bagolola. Abaana bazigolola ne ziddawo. Bazizzaawo. So anyway, ono gayi wa 10-10 nga mugamba naye mmoroka yewayitaddemu ka security switch. Ate waayita weeks mmeka. Mmoroka yamufaako ewuwe. Ku kikomere ewuwe. Ngaawe neefa ku kikomere ewange n'agirekawo wabweru w'ekikomere. Ate yagisindika n'agiyingiza ate akamotoka kano ka 10-10 akakadde bakabba ki. N'akalekawo ne kasulawo ku saa 12 azuuka ku makya bamakanika bazze. Owaayi watugaye mmoroka eri ku kikomera nga teriiwo. Ng'ate mmoroka tebagitutte. Nga bakatutte ka 10-10 kakadde ke yagamba nti kakadde. They took it. He learned the hard way. N'agenda n'afuna chips amaawo kye yakifuna ku kibanja mpola kati kyavuga. Okitegeera. So what am I saying? That there is no car that is immune to being stolen. Buli mmoroka bajja kugibba.
why gwe moroka wagigula milioni 5-10 naye omwana bw'agibba nga bwe babba essimu zaffe essimu yo wagigula emitwalo 7 omwana bw'agibba agituna emitwalo 10 kuba ye ayagala kyamisana okitegeera. Good morning Bill Gadgets. By the way, Bill Gadgets, we have a Tuesday, Market Tuesday, where we market our products here, our services here ku channel eno. You can come and market on Tuesday. So whichever car you have, just know basobola okugibba okitegeera. Naye akafo bo ababbi bakavuga batya akafu okumanyanga nabo balina African tracking system. Anti kati ababbi abasinga they are mechanics oba they have mechanical knowledge okitegeera. Ababbi abasinga baba bamakanika oba they have mechanical knowledge. Nti gwe kyolabanga ekifu eky'amaanyi omwana ajja n'akitetenkanya okitegeera. Ate ebiseera ebimu it's us that later, for example, oyinza osanga emmoroka eyo nga yali efudde akantu katono nnyo nga kawaya kakuyunga, but because he didn't have any slight idea about what to do yinaagireka omubbi bw'ajja n'agikubamu katono bw'ati n'amanya nti kaakati eteeka okuba fuse ye yakubye najja n'atereeza fuse n'avuga emmoroka yo n'agenda gwe nga wabadde omanyi kizibu ky'amaanyi naye ye n'akirabirawo okitegeera. I've told you sometime that when I bought this car, the AC wasn't working. But when I took it to my AC guy, n'atereeza fuse, n'ateekamu gas, emmotoka n'ennyogoza. From that day, tetukwatanga ku AC 2 years down the road. Okitegeera, AC ennyogoza nga mpya. Yeah. So all those cars, any car that can be stolen, ne bw'ogula 10-10, ne bw'ogula Kosa, ne bw'ogula Starlet, emmotoka zonna bakola ki? Bazibba because gwe mmotoka yo omubbi oyo ne bwagenda n'agiryamu emitwalo 5. And I've told you before, mwevuga emmotoka yange eno nenyitwala ku bascrap abapima bampe milioni 2. Abapima abascrap bampe milioni mmeka? So kati no car is unvaluable. So kati gwoyinza okubeera onoga emmotoka nagigula milioni 3, nagigula milioni 4, ani ayinza okwagala okugibba, anagitundawa, people will buy it. So now that we know every car can be stolen, I want us to understand how can we keep our cars safe. For starters, emmoroka zino olaba emmoroka eno steering rack y'emmotoka eno lwakuba I can't change now, probably I'll do a video, a normal video when someone is shooting this. Steering rack eno mugirabe y'emmotoka eyina lock eyaayo. That's the first security feature you have. Once you remove the key, bw'ojjamu ekisumuluzo onyola steering rack eno elookinze. It has a steering lock in itself. Okitegeera, it has a steering lock in itself. Nti omuntu bw'aba tataddeemu kisumuluzo tesobola ku unlockinga. However, one thing I want you to understand is that most cars nongenda kukola Emma, but abaana balina bagiyita batya oba essomero lyabwe, they have a week where they are not going to school. They have a week when they are not going to school. So this week they did not go to school. Ate nze bebasinga okunkeeza. Most of my work njikola mu afternoon. Kati these days when I'm working. So what I was saying is most of the Toyota cars that we have enkadde zetugulanga nkadde ojja gisanga ebiseera ebisinga nga every key can open it. So eno lock naye ebiseera ebimu eba tekuyamba. I don't know what they call it, but it's oba bagiyita mid-term brake. They have a mid-term brake, I think. They have a mid-term brake. Ate kati nze wange bwenkeera ennyo ne jamu ankwate gulo jamu yankutte nnyo. So I'm going to leave home at around 10. So the fact that you have this lock, but yet any key can start this car, kitegeeza you'll start omubbi ajja kujja yinza n'okujja n'akambe and they start it. Naye if you era bw'ogula emmotoka, the first thing you should work on is to change the key. Basayiremu ekisumuluzo ekirala bwe basobola neyo okufuna nayo bagikyuse. So that gwa ina ekisumuluzo ekikola ki. Because n'omuntu yennyini aguzizza emmotoka, they can keep a spare key, come and start your car and take it away. That's why I tell people normally that
that when you buy a car, change the keys, change the locks, especially kuba broker bwe batyo. So, but ideally, the way to remove this lock, and I'm sure there are people that buy cars nga tebabimanyi nti bwerookinga bweti n'ayita ne makanika. But the way to remove this lock, air steering, you put the key, ngobozanyisa nevaamu. That's how it works. Can the lock work for my car with the present push to start button? I'm thinking all cars should have this. Sichigezesanga by the way in a push to start car, but you can help me build gadgets no gezesa. You can try. Now, cut this is ideally let me imagine this works for cars that have keys. Botuva kwecho, that's security feature number 1. The next, of course, the basic security feature is your key. For you guys that have push to start, it's still your key. The car will not start. But katifa abagazawo remote, apparently there's a video going around and articles going around warning us that ababbi batuula kumpi n'emmotoka yo bw'olookinga they have jammers that you lock bo ne bakozesa kajama kaabwe emmotoka neddamu ne yeggula. And apparently that's why they tell you that when you lock, you need to check to make sure that the lock has actually worked, because bayinza okukozesa that jammer to stop it. Ebyo byonna nga bikyali awo, omubbi teyeetaga na jama. Abaffe ab'e Uganda, ababbi abaffe abali crude, teyeetaga jama kujaminga mmotoka yo. Obulabiramu buli obuli emabega mubulaba. Kamenya naggula oluggi lw'emabega n'ayingira emmotoka yo. So ebyo byonna byonna tebiyamba. Bwe bateyina eno lock, some cars eno lock tekyakola by the way. Naddala emmotoka enkadde nnyo. Tekyakola. Kati neza push to start now that Bill Gadgets has told me, probably even neza emmotoka empya neno steering lock tekola. You should check Bill Gadgets. Leero ngenda gendako wa mukwano gwange alina the push to start ndabo that thing works. Ebyo bibiri ng'obijjeeko, the other security feature that you could use, first of all, is the basic okulemesa omubbi okutwala emmoroka yo is what we call the kill switch, oba giyita security switch, abala bagiyita secret button. Now, this secret button, one thing I want you to understand, it's okay. It's okay kasobola okukola for the amateur thieves. Naye, one thing you need to understand that the people that comes to steal your cars, be bakola bu switch buno. Be bakola wiring w'emmotoka. Okitegeera, I need you to understand that bana ababbi bamanyi ekyokukola. Bamanyi nti security button zino zijjako mafuta. Ontegeera. Era kyagenda okukola bw'anajja ku mmotoka yo n'agitandikatandikamu nga tetandika, agenda gisindika agijje ewuwo oba agijje mu parking agizze ebbali. Kasita agijjaawo ajja kurelaxinga asumulule dashboard. Ate tebasumula nti basumule bulungi. That's why you find that every failed car theft baba bonoonye nnyo wano nti amenya bumenyi because emmotoka si ye atwala kutundanga bweri buy as is. N'amenya n'anoonya paka bw'akafuna ka security switch ako n'akayunga, because the essence of the security switch is that the switch just basically creates a circuit. When you press the switch, kayunga. So ye kyakola anoonya wire ziri foreign mu mmotoka omwo. And I've realized majority of the guys that put security buttons for you, oboya babusaawo ne bubeera nga omuyayi bw'anoonya obunoonya bw'ati. And they put it in common places. Wano wasiwa steering, wano ku kantu akateekamu wiper, wano wansiwa glove compartment, wano we mulinnya wano, abamu babuteeka wano. Kati nze bwe mba mmanyi bu security switch obwe buli. Gwani akugambye nti omubbi tamanyi gye kali. Okitegeera, ababbi abo bennyini aba wiring be babuteekamu. You get what I'm saying? Kati babumanyi era amanyi wanoonya waya wezikola ki, wezitambulira. Kati gwe kyomanya nti ababayayi be babuteekamu era ajja kanoonya akutule waya akagatte akube mmoroka agende.
My pastor bought a steel steering lock that he uses, and there's no way you can steal his car. Exactly. So kill switch is okay, but for amateurs. The other thing that you can use, the other basic one, is you can remove. When I just moved to Matuga, nali sina any kind of security, sina chikomeraga, sina chi, na ina primo ate primo bazagala. So of course I had that security switch, but me I know the security switch telemesa muntu. Washitegeera. Security switch omubbi bwaba yazze. Let me tell you one other thing. Muliddeko ababbi abajja ekiro ne bajja n'amajambiya gwe wennyini n'obalagira ne ka switch we kali. So you guys, I want you to understand that security switch, there are times when it won't help you. Wakitegeera. N'abagira ne kasi tulage ka switch we kali n'okabalagira n'okabanyigira ne batandika emmotoka ne bakola ki. Ne bagenda. So it might not help. Wakitegeera. It might not help at all. The kill switch, sometimes it might not help. Ekyokubiri kyetera okukola would be the alarm. But even the alarm might be useless nga ababbi baginonye nga bali serious. Imagine the thieves bakusanga ku gate, because ababbi b'ennaku zino abali ruthless abo batunona ku gate ng'oyingira wo ne bagaji fulume n'essimu zo ne bazitwala, ne ssente z'olina ne bazitwala, byonna byonna n'ensawo z'obadde nazo ne bakola ki, ne bazitwala. Kati bwe batulindira ne alarm yennyini bateyamba kuba n'ekisunzo kya alarm bagenda nakyo. Okitegeera. And kati alarm weyambira, alarm eyamba nnyo ekiro, bano ababbi abajja ekiro nga weebase ne baagala batwale amataala. Kati ng'oyo wa Audi gwe baayambula buli kimu, awo alarm yali badde eyambayambako nti bamalako emirembe, emmotoka ne bagyesonyiwa ne bakola ki, ne bagenda. Good morning, Nico. Okitegeera. The alarm also helps you in town when you park in a place where you don't trust. Nti tebajja kujja kutwala radio, kutwala bipeesa byo, mataala go biki. That's where the alarm will help you. Okitegeera. But alarm, kill switch tezijja kuyamba ku babbi abali serious abamanyi kye banoonya, especially if you're driving a hot cake car. Mbusimanya nvuga Fielder, nvuga Primo, nvuga Spacio, nvuga Kawundo, nvuga Probox. Ezo emmotoka ze baagala ennyo. Kill switch eyinza obutakuyamba kubanga ababbi bagenda kujja bakonkonera okukonkona. Nze gyebaleko ebintu bibiri, tuweereza ekisunzo ky'emmotoka, otwagire ne ka switch we kali, oba tuyingire tukutemeeteme. What would you choose? Nga babbi obala bali musanvu awo. You definitely give them the key, bagende batwale emmotoka yaabwe. Okitegeera. Kati kill switch batagenda kuyamba kuba ogenda gibalagirira, you want to protect your family. Alamu gibawedde ku kisumuluzo bavuge emmotoka yaabwe bakole ki, ate obenga tosobola nabagoberera. Okitegeera. So when I had just moved here, one of the things I did, of course nze wange temuyingira, but one thing that I used to do, waliwo fuse ya EFI eyeremesa okuba self. Yeah, actually jeke banfuniddeyo German Shepherd yemu, ne waffe wano ku kyalo doctor naye ayinayo German Shepherd yaŋŋamba enjirindemu ekuleekulemu naye agimpa. I'm going to have 2 of them. Baziwulire. I want to get German Shepherds. So I would remove the EFI bagita batya relay. Bamakanika bano bazita relay. You remove that relay wali mu fuse box. Ne bwakola kye muruka tesobola kwaka. The only issue I realized nti nange nazukukako ku macha ne nirabira nti naziemu relay eyo. Kuba motoka eboroka ngeganye ninga mu boroka yafudde. Luvanyuma nnyo my wife nangamba, but Arthur, you removed this thing. Nakandagane nyokanzukira na jemu relay nenjizamwe moroka ne kuba kimu. Okitegeera, that's the other thing that you could do. Nti of all the security features you put on your car, naka akantu bwobanga oli in a very unsecure place, neka relay kajjemu aka EFI. Tell your mechanic to show you that relay. Obenga nayo ogijjamu. Okitegeera. Ekirala ky'oyinza okukola, you can remove the battery. You can remove the battery. Posho mixed with mokene. Okay. What other thing can I feed them with? You can remove the battery. I also actually nze nakola nganga nina Primo wano. Nganze ka security switch mwekali. Nenga relay njijjamu bwe maana ensumulako ne battery ne njijjako. Ne alarm najina by the way.
I would press the alarm, security switch, remove the relay, take my battery. You people, nze nali ntya okuwuliza ku primo yange ate nga primo nkimanyi bazibba. So that's what I would do. And I kept my primo safe for all that time. And during the same period, we babbirako one of our neighbors mu estate bamubako probox. And you know what's funny? Simanyi oba bituufu. Naye bagamba omuntu gwe babbako probox akola mu secondary systems. You know secondary guys bana abakola bya security. Okitegeera. Yeah. Good morning guys. Okay. So kakati ekirala kyoyinza okukola okwewala okubba emmoloka ejjako omupiira. Now zino mesha zembadembawa z'abantu nga ebifo byolimu byababbi nnyo ng'obubbi buli bujjuddaawo. Obubbi nga bujjuddaawo nga tolina kyakikola ejjako omupiira ogumu tebalina gye bajja gitwala. Okitegeera. Then something that JK talked about his pastor using, the metal steering lock. Eyo metal steering lock kiroko kiri awo okigula n'okisibira ku steering ne kigenda nekirookinga wansi eri kati nga steering teyina bwekola ki teyina bwe moving nga ng'olina kujja n'akasubuzo no unlocking n'okijjako n'okissa wali. I think babitunda emitwalo oba 25. I think between 180 to 300,000 they sell those steering locks. Okitegeera. Then there is another kind of lock that you can use in your car. They call pedal locks. Chip lock okiseri wansi wa pedal ya brake, because without a brake nobody can actually drive this car. Okujjako yange eya manual nze nsobola okugivuga nga teyina brakes ngivugira mu hand brake ne gear ne njitwala. But anyway, for automatic cars you lock the brake. At for manual cars probably you can lock the clutch. Okisibirayo ekijjirako kufulu yakyo n'okirookinga eyo wansi. That's another way to secure your car ne batagibba, especially bw'oba ogenda ne weebaka n'ofuluuta nakyo bakitunda emitwalo nga 18 okwambuka waggulu. So we have the steering lock, we have the pedal lock. Okitegeera. Yeah, but ebyo byonna ng'obikoze because byonna osobola okubikola ababbi ne bajjanga emmoloka bagyagala n'ozuukuka ekiro nga bakutunuulidde bwe bati ku buliri. Okitegeera. Like Patrick has said nti embwa osobola ogula German Shepherd ne bazitta. Okitegeera. Ne bazitta. Ogenda ozuukuka ekiro nga abayayi bali bwe bati bakutunuulidde ku buliri bwo ne bagamba muzeeyi emmoloka twagirabye wagitaddemu steering lock naye tuwe kisunzo kya steering lock tuve wano otuwone ku ssente z'olina mu nnyumba muno kati ogenda kikola otya. Okitegeera. Era nga pedal lock oba steering lock ojja gibawa bagende bakubuuze mulimu ka security switch nti temuli. Now I'm imagining waliwo n'omubbi alaba wano, mulimu n'omubbi ng'ali mu kamooli yagamba nange ono gayi yagambye era agenda balabula bwe tubba emmotoka. Gwe ky'obumanya kiri kimu, ababbi b'emmoloka bali sharp. They know almost everything we will use. One final thing that you're going to use again okuyambako to recover your car. Nga bino byonna babikoze olumu bakusanze ku gate bagitutte. Because ababbi ababba emmoloka ne bajja ne bakusanga ku gate ne bakujjamu ne bagitwala. Balina ka speed naye batera gibba during jam hours. Sawa 3 emmoloka ziba tezidduka nnyo. Aba talina gyajja giddusa wala. Sawa 9 ogw'ekiro ne bw'akola ate talina gyagitwala mangu. Let me tell you, the reason why I sell tracking devices to you guys is simple, because the tracker is one of the safest. Bino byonna bikole, teekamu kill switch, teekako alarm, pedal lock gireete, steering lock gireete, but even the tracking device gitekemu. Why? I'll tell you. Our tracking device, the one we sell, and you don't have to buy the tracking device I sell, but one reason why people don't want to buy tracking devices is because abazisambe bazibba, which is why you have to buy a tracking device from someone you can trust, someone that has something to lose. Muve ku bano abayayi beewakiseka be mulonda najja akutiri mu tracker nga tolina bw'ogenda mujja. Okitegeera. Taina bagiyita batya? Taina credibility to protect. Let me just go through the comments before I talk about the tracker. German Shepherds, JK Gundi and Patrick has said, JK, at times these dogs are poisoned or they come on the eve of the theft and injure the dogs and then come thereafter. Then Gideon said, I think iced model is not a hot cake.
for thieves as it's not common. Besides, I have a perimeter wall, a garage, and German Shepherd, trained guard dog. I don't park in funny places. Yeah, but still, antikati Gideon, nkugambye ababbi, they use so many tactics. They will not come inside your fence. Bajja kukulinda. Bayinza n'okukulinda ku makya ng'ogenda ku mulimu wabweru. Okitegeera, ne bakusongamu emmundu bati. Ne bakugamba vaayo, yingira ekikomera kyo. Ne batuula mu mmoloka ne bagitwala. Oba ne bakulinda olweggulo when you're coming back. Ng'ekyatokota n'ottokota. Ne bakugamba fuluma. Ne bakuggyako n'amasimu na biki. Okitegeera, ne bavuga emmoloka ne bagitwala. So kati ababbi b'ennaku zino tebakyagibba nti bagibbire mu nnyumba bagisange waka. Bayinza n'okusanga ku kkubo ne bakugoberera for a very long time. Ne bamanya nti ono omwami amanyi parkinga ku supermarket wano ng'agenda okugula omugaati, amanyi parkinga wano ng'agenda okugula kino, amanyi ogendako mu gym. Because gwe kyomanya nti ababbi b'ennaku zino balaba firimu. Balaba firimu, ababbi b'ennaku zino balaba firimu ne bakoppa obukodyo bw'omu firimu. Okitegeera, kati ffe be tulowooza nti omubbi ajja kujja kusanga ewaka, nti oba ajja kujja agibbe waka. Kati tebakyabba batyo. Obubbi bwabwe buli refined, bulimu modernization. Kati just know you need to protect your car every day. Okitegeera, that's too much work, Arthur, just to steal a steering, just buy a steering lock. JK, ekya steering lock kiganye eyambako. Nayo yayi bajja kujja batwale mmoloka nga steering lock eri wano mutto gwa passenger nga tonna bagisibako. Okitegeera, opakinze nga bwe nzija ne parkinga wano, omuyaya ajjaggulewo oluggi agambe mukulu kulikayo. Katutwale ku mmoloka eno tugende tubeko bye tukola. Okitegeera. And one thing you guys need to understand, ababbi abamu tebabba mmoloka nti bazitwala na zitunda. Bazitwala zibbiramu. Kati these guys abavuga Mark II, abavuga Subaru, those first cars, Volkswagen, tebagenda jibba nti bagitwale. Bagenda jibba bagibbiremu bagisuule somewhere. Okitegeera. Arthur, the scenario you are coming up with can only be avoided by a person with an army battalion guarding their home. Antikati JK, that's why I'm telling you, nti under these circumstances, bawa final verdict how to protect your car. Nga tolina battalion, ye tracker. Nti that's the only way you can protect your car. You can try, katugambe try to protect your car. Because the moroka za tracker tebamala gazibba. At least from my experience, amoroka za teledemu tracker abantu abasinga. It's just that tebasobola kujja nti bawe testimony moroka yange bali bagibbye biki, because the tracker is a secret thing. Nti waliwo omukyala bamubbako emmotoka n'essimu ne bazitwala, then n'atukubira. Bw'atukubira, because, and I tell you guys, you need to save your contacts on Google. Save your contacts on Google. Nti ne bwe babba emmoloka yo ne babbiramu n'essimu, just run to someone that has a smartphone, log in, go to Google, ononye namba ya Arthur bw'aba yakuteramu tracking device, oba ononye namba ya technician yakuteramu tracking device, omukubire emmoloka yange bagibbye, akubuuza emmoloka ki, mmoloka eno neeno twagala tuginoonye kati. Okitegeera, kati nga bw'okuba essimu bw'okubira omuntu owa tracker bw'ogenda ku poliisi. Okitegeera, let me tell you, the tracker is the cheapest way to recover your car nga bagibbye under all circumstances. Because kati JK nga bw'ogambye weetaaga nga tolina battalion. Kati I'm giving you the last solution. Naye Arthur, singa mbeera ne tracker ne babbe emmoloka yange n'essimu ne bagitwala, kati solution gye nkuwa Emma. Okitegeera, how can I get access to my kati solution gye nkuwa? If you have not done this before, do it now. You can back up your contacts on Google. Kubanga tuyinza okulowooza nti buli muntu akimanyi naye ng'ate bangi tebakola ki, nga tebakimanyi. Because I've realized so many times omuntu bamubaka essimu n'agamba banzibyeko essimu ne contacts zange zonna zaagenze. One way for you to never lose your contacts ever again, save your contacts on Google. Google Contacts. It saves, it backs up. Nzera bwe babba essimu yange bwe bati, the first thing I do is I get to anyone's phone and I log out everything. Okitegeera. So bwe bakukubbako essimu, go to someone's phone, ayina smartphone, omugabe bannange banzibyeko emmoloka, banzibyeko essimu, mbadde nsaba nkozese ku ssimu yo, noonye emmoloka yange. Log in,
use that very phone, call whoever installed the tracking device for you. That's if you have a tracking device that is as good as ours. Because I'll tell you that between the time they steal your car, you have 3 hours to recover it. You can have more time, but nze nkugamba 3 hours from the time you discover that your car has been stolen. Or in a sawa satu. Okitegeera, under which to find out where your car is. The moment you realize that emotoka yo bagibbye, find a phone, owange simu yo tebagitutte, kubira omuntu yateekamu tracker mu mmoloka bakoze eki? Bagitutte. Omugambi kika kya mmoloka, number plate y'emmoloka, yakugamba nti kati eri wano. Find a policeman. Obagenda ku police station bakuwa aba police. Okitegeera. These are times where you need to pay for a patrol. Ng'ogoberera ku simu. Actually, when we give you when you put a tracker in your car, we give you an application. You log in. You can use that phone to log in onto that app. Mugoberere motoka. Okitegeera nga tunabana osobola okubira of course yateekamu tracker naye naawe wennyini osobola ogitracking anti egenda wano bavuga speed weight kati of course bw'oba ogenze ku wa DPC oba osinga mugezigezi akubira police eziri mu maaso waliwo emmotoka kika bweti ne bweti mugikwate. Trust me, in 3 hours bw'oba olina tracking device mu mmotoka yo oba ogifunye. Bino byonna bye tukola mbusimanya German Shepherd, mbusimanya sengenge ku kikomera, simanya emmotoka eri mu garage. Simanye ina alarm, simanye ina kill switch, simanye ina steering lock. Byonna bye tukola bisobola okulemererwa. My friend's car was stolen in Bukoto near Best Buy supermarket, and we got to know 4 hours later because we were busy enjoying life. Yes, JK, 4 hours later, still bobo in tracking device, you can still find the car. Otia, let me tell you what happens ababbi ebiseera ebisinga, at least kyemanyi. Ebiseera ebisinga emmoloka erimu tracking device oyinza n'ogiraba the next day, by the way, because ababbi ebiseera ebisinga bwe babba emmoloka tebasooka gitundirawo. Yes, but most of the time tugamba logging in on one. Okitegeera kati ebiseera ebisinga ababbi bano bwe babba emmotoka tebagitundirawo oba tebagipangululirawo. Bwe babba emmoloka bamanya nti ogenda kulanga. So ebiseera ebisinga bwe babba emmotoka bwe bategenza ku border direct basooka ne babaako we bagiparkinga kisooke kikkakkane, oba bwe baba baagala gitema basooka ne babaako we bagiparkinga ne bapangulula batandika okukola ki? Okupangulula. Those are about 5 hours to 10 hours. Kubanga omubbi ayetaaga okuvuga emmotoka eyo gijja waagibbye ogitwala. That's about an hour and a half. Okitegeera? Then ne batuula. Kubanga zino emmotoka ezaffe okujja nga badde bagigoberera ebbanga nga n'abagibbye bakumanyi. Okitegeera bino there is a time we stole a tracker for someone. Yajja n'ekyalo kiramba. Yajja n'emikwano gye nga bana bonna balabe nga wetuteekamu tracker. Abo bwe bagenda okubba emmotoka. Era namugamba ozze n'abantu bangi emmotoka yo teri very safe because kati abantu 5 mwena mutegedde nti emmotoka erimu tracking device. Kati fo tusuubira kukuyamba tutya? Okitegeera in case it's stolen because ate ne bwe twali tumulaga tracker we tugitadde n'abayita bonna ne balaba because those people want to know ogitadde wa tracker yange. But why would you want to even know where the tracker is? Okitegeera? I remember I had a tracker in one of my cars nentuuka okugitunda nga nalina kubira technician mga why tracker pose twagiteeka nga nange sijjukira. Kati now you can imagine gwe nanyini mmoloka nga walaba ne we bateeka tracker bw'oba weerabira tracker weeri gwolowooza omubbi mbu yeye mugeze nnyo nti yasobola okumanya nti tracker eri wano ate ffe engeri gye tukweka tracker kintu kizibu nnyo. So JK 4 hours you can still get your car bw'eba erimu tracking device bwe baba nga abaagisaamu si baginonye. Because you guys need to understand that sometimes abantu abateekamu tracker mu mmoloka omwo be bazinona. So togenda wakisekola okuba oyagala athaseera tracker za $45,000 omwana yangambye alina ka tracker ka $17,000. Kiki ekyo ky'oprotectinga $17,000? Emmotoka ya $2,000,000 wabula owulira okuteekamu $45,000 mangi nnyo ng'emmotoka agigula $2,000,000. Gw'owulira $45,000 mayitirivu nnyo kati oyagala ogiprotectingira $10,000. Mmwe emmotoka ya $1,20,000 owulira ogisaamu $45,000 aga tracking device zikuluma.
bajja jibbo ojja kumanya nti million 2 nyingi. Edda I used to drive a dudu ngendo gula spare manyi spare wa dudu wa bay nga gayanseera ne mga nengonseera nangamba sebo kati tunde motoka ogule spare kale mutunde motoka mugule tracker. Okitegeera a tracker is one thing that can help you recover your car very quickly. Kati nkugambye Emma, if they take you can't take your phone, you can still get a smartphone from whoever. Never ogwa ku street what. The first person that can offer you their phone, download the tracker app, omugambe tula ku boda tugende fenna. Track your car. Then log into Google, call whoever install the tracking device. Nebo abanga si Arthur, call that person, omugambe why? Emoroka yange bagibye, moroka number wait go agisamu tracking device. Nyambako tujinonye. Okitegeera. Then awo naffe tukubira aba police betumanyi ne tubagamba baye moroka yaffe no bagitutte tujinonye wano ne wano. Within a day you'll have your car back. Kyekyo kye mbagamba bino ebintu byonna bena mu birabye tubikubyemu ebituli all the security measures tuzikubyemu ebituli ate kati mu abantu abatekamu kill switches muita security buttons. Okitegeera eze muita security buttons nti mutwale moroka ku washing bay omwana washing bay amanyi security button iyo because emoroka ogenda gimulekera omugamba omumala ogindeetere ewaka omumala ogindeetere ku mulimu omwana ayeze moroka amanyi security button iyo makanikawo amanyi security button iyo muganda wo amanyi security button iyo mukyala wo amanyi security button iyo taata wo amanyi security button iyo kugamba ne wesanga ekyalo kyonna kimanyi. JK, the other thing that I had to tell you, the thing that happens with our tracking devices, olabe moroka enti mwali munyumirwa bulamu obeera ne simu yo muno moroka eno our tracking devices bwe batandika engine webati it sends you an alert that your car has been started. Okitegeera bwe batandika okuvuga webati it will send you an alert that now it's moving. Ontegeera bwe batuuka mu jam ne bayimiriramu era ekugamba it is idle for 1 minute now. When they go beyond the speed limit, because you can set the speed limit, either our tracking device will tell you that kakati they have driven beyond the speed limit. You can even geofence nogambe moroka bwe suka mu distance bweti oba bwe suka ekifo bwekiti send me an alert. It will still send you an alert on your phone. Okitegeera those are advantages kati mmwe ne bwoba onywa bulamu at least abantu abanyumirwa obulamu mu bbala at least vibration bwejja at least ejjako a girlfriend ampeereza message kati with a vibration then you get it out alert engine started aho ng'omanya. Actually what our trackers do ne bwe bajjako battery era bakugamba external power disconnected kati ate bwe bajjako battery omanya kati abo baparkings batandise kukola ki kupangulula era ekulaga nti wano emmoroka bwe yakoze eki weeri kati abo bajjako battery mulina kwanguwa lwa nsonga eri emu nti bajja kujjako battery emmoroka bagiteeke ku kakari abagitwale kitegeeza mulina okukozesa obwangu musange emmoroka eyo nga bakola ki era neno ne device yenyini ba disconnecting ekulaga nti the device has been disconnected it will send you an alert. Kitegeeza there is nothing they can do to that tracker nga tomanyi. It's that powerful. Okitegeera era someone was calling me waliwo yali negotiating aku tracker yange nga nkyazitunda nga ntunda eza 3.5 njagala nkuwa emitwalo 2 nga ne bannanga abantu. It's like you going to a hospital then you start bargaining ku ddagala bakugambye peke ya panado ya 10 nti ate nyina bisatu. Okitegeera the tracker you need to pay 50,000 every year after this year, but if you put the tracker this year you don't pay this year, but next year you'll start paying 50,000 after that every year. That's yensonga very efficient. After if I can get the application on any other device I don't even need to call the installer. Exactly chenkugamba you don't, but omukubira naina akuyambako. Okitegeera omukubira osobola okunkubira ne nkuyambako because emoroka yo bayinzo jibba ne bagitweka mu kitundu mwendi oba mu kitundu mwemanya aba security. Okira ne kati etuse emaganjo for example emaganjo osi mumanyi ne nkubira osi ne mga osi emoroka yaffe bagibbye eri mu kitundu bwe bati ne bwe bati osi nasindikawo abantu nagikwata nga gwe tonna bakola ki katonna tuukawo. I hope I'm clear about that, Emma. So that's why it's a good thing
nti no yogera. But one thing you need to understand is that tracker yafe yo eina amanyi. And I'm thinking that if you find any good tracking device anywhere, it should be able to do those things. Because sagala mbagame nti ato inajigula ko atha yekka. Oyinza okusanga omuntu mulanga ina track ennungi bwetyo. Okitegeera. Now, tracker is tumaze okukiraba that the tracker is one way. Ababbi bajja ne bakusalako ku kikomere ewuwo. Noba we moroka yaabwe ne bagenda. We can not anka goba moroka yo. Okitegeera baba bamundu. We know take Arthur, is the tracker full-time using internet, or when you don't have to have internet, but it works faster when it has some internet connection? So chemba dengamba abantu beteda mu trackers zino mbagamba jiwe bajina freaky bajina ata eno bando ya Airtel ta expiring. You put that kadata kata expiring no katekako GB ngemu neberako omwaka mulamba chillax bando nekati nze yange trackers mbadde nga siziteeka nako. I think the last tracker I had in the Primo nali sigiteekako nenjijjamu nagiwaani track eyo nagiwaani. But on the other hand also ne bwobotaddemu tracker yafe ne y'ekizungu tekigana teeka mu African tracker. Actually someone was telling me a story nangamba nti ku parliament abasajja bana bavuga emmoroka za parliament nti bo balina African devices nti emmotoka okujjako nga bagiguze empya gwogenda okuvuga n'agikweweera totuulanga mu mmotoka y'omuntu ya driver nga driver yabadde agivuga bino bibaleeta nti bamugobye nti bali abantu balina African tracker zaabwe. And then nangamba they told me this story nti guy bamu emmotoka empya najja n'agiparking okumpi n'enkadde gy'abadde nayo n'agikoonako bw'ati naga gundi vamunodda muli. A very big snake came from the old car, it went to the new car. Now bino ebintu bibanyumya birabika. Yes jeke, no problem. I'm just telling a story as it is. Nti omusota gwava mu mmotoka enkadde ne gudda mu mmotoka empya. That those people do those things. Okitegeera, and they exist. Nti omusota gwava mu mmotoka enkadde ne gugenda mu mpya n'agamba gwe bawadde enkadde kati awo ne bwovuga. Okitegeera. So those things exist. Sagara or wasn't they don't. Probably that's why some people don't put these tracking devices as affe, because abane tracking device eri African. Okitegeera. So but bino byonna byetukola kill switch, steering locks, pedal locks, alarm, lock ya steering eri nacho, simanya tuzise push to start buttons, byonna bikola. But it's important for us to understand that bina biyinza okutuuka nga tebikyakola. Nga the one thing that can save you is you actually following the car gye bali mugitwala. Because gwe manya ekintu kimu nti omubbi wabbe emmotoka yo wano alina gy'agitwala gy'agenda either okugitunda oba gy'agenda okugipangululira. Okitegeera, kati gwe muleka agitwale. Bino byonna bwe biba biganye ate tolwanagana nababbi. There is a story I had. Guy yali wa Uber nga yakagula emmotoka yali kabode nga akuba ekyuma nga munene bwati nga yakagula emmotoka yali yakagula ka spasio ke nga kapya ka new model nga bwakajja. Ababbi ne bajja ekiro ne bayingira ewe nga banonye emmotoka ne bamugamba tuwe emmotoka n'agaana. Kati yalaba abavubuka babiri mu nyumba n'alowooza asobola obbakuba, so he fought with them n'abakuba. Abalala mukaaga ne bayingira ne bamutemaatema n'afa. Kale bamutemaatema teyafiirawo, yamala ku kitanda ennaku nga 3 nene emmotoka ne bakola ki? Ne bagitwala. What's the moral of the story? Abantu bwe bajja nga banoonya emmotoka gibawe. Naye bw'onooba tolinamu security measure esobola kuyamba ku tracking emmotoka eyo, ojja kwagala olwane. Okitegeera, the tracking device awo weyambira nti bawe emmotoka yaabwe bakole ki? Bagende, then oginoonye later on. Okitegeera, okusinga bwe banaakutema olumu bakusse, olumu bakuttidde family yo. Okitegeera, because of a car. Kati emmotoka gwe giteekemu emitwalo aga 35 aga tracker. Okitegeera, gomanye nti ababbi wonna be bansalirako nze mbawe emmotoka yaabwe bakole ki? Bagende nze nginoonye afterwards. Ogiwamu eddakiika essaawa ng'emu n'otandika okukubira bw'olina oba n'odduka ku poliisi nga patrol
mumpe patrol tugende tunoonye emmoloka yange okitegeera. So that's where the tracker will help you. The other option that I saw the tracker helps, olaba bano abasajja ab'ebimundu bano abakwata speed, abebipisto abo ababeera ku street obadde odduka speed nnene. I've realized the tracker can help you because our tracker monitors the speed you're driving, nti up to the dot, nti paka bw'oyimiridde ekulaga speed yo, nti abasajja aba traffic ebiseera ebimu babbi agamba obadde odduka beyond the speed limit, gwe ng'omugana naye nyina tracker muneeraga yino mbadde nziruka speed bweti. That's another way it can help you. The other way it can help you is mwe waliwo abantu abalina bapartner be mutayisiga okitegeera. Bba wange agira ng'omuteramu ka device wabaddewo eggulo nti nabadde Masaka wano ngendaga wabadde Mubende okitegeera. Device eyo eyamba ne ku bantu abalina business cars, loole, taxi, Uber. Teekamu ka device ako. Abaana bamanyi okubba emmotoka, like when I had Uber cars, ng'omwana yagaana okusasula ye n'asigala ng'avuga emmotoka okitegeera. It can give you the power to switch off the engine from wherever you are. That's the other thing probably kyembadde sibagambye nti tracker yaffe eno omubbi muleka agende, muleka agivuge for like 30 minutes oba 40 minutes as far away from you as possible okitegeera. Mwe 1 hour ng'avuga gojjeko yingini yo, oba omugera ng'ali mu kkubo wakati okitegeera, mu kkubo gwe ng'ojjako because ekulaga map esobola n'okulaga nti kati atuuse ku Kawempe police station. Awo Kawempe police station woba ozikiriza emmoloka, you can turn off the engine from wherever you are using your phone. Probably ababbi wemala otwala ebintu musibe ewaka mufulume mugende ewa neighbor mumuwemu eddakiika 4 gwozikize emmoloka yo mwebaka ewa neighbor kumakyo mujja gisanga waawo nga talina gyagitutte okitegeera. That's the other thing that is good with the tracking device. And then with the tracking device you can keep your peace. Washing bay ayuze emmotoka okitegeera, togenda tandika kwekwekerera nti ate babuuza emmotoka nze ngi moving because nyina ka button nyina nzija nenkanyiga wano niryoka ntandika emmotoka okitegeera. Teri bintu byakwekwekerera okitegeera. Byonna biteekemu, obiteekamu security button giteekemu, alarm giteekeko, ne kino kintu kiteekeko, bo balowooze nti byolina naye ng'olinamu akantu ko akalala okitegeera nti ommotoka byonna bwe bigaana ne bagitwala you can still find your car okitegeera. Jeke agamba ndowooza tugule Ford, Mazda and other cars nazo bajja zibba because omuntu atagigula agibba n'agitwala ne bagitemamu essigiri zonna bajja zibba. Gubeera awo okimanyi nti the only reason they don't buy them is because probably if you go spying on your partner you'll find something to justify your suspicions. Save your hearts. Jeke kati nga ogenda ku DNA ku buli mwana gikyogamba nti we will find out what we are looking for. Ebiseera ebimu Jeke it will save you, kikusavinga okufuna ebiwuka bw'oba ogenze ng'ospyinga because bw'otaspyinga ate ekiwuka kijja kusanga oli anawea okitegeera. But of course by the time someone decides to spy on their partner baba tebalina kuba bombi, aba yategeera dda nti partner bw'akola ki atambulamu naye kati abandooza anoonya proof yokka okitegeera. Yeah, anyway sikubye kalango ka tracker naye mbagambye byonna bikole naye ku protecting emmotoka yo okwenkomeredde kwandibanga kuli mu tracking device. Either osobola okukozesa African tracking device oba eyaffe ffe gye tutunda ey'emitwalo 35 The difference eri wano, tracking device of the one of 350 is not voice activated, but the tracking device of 450 you can actually call the car, the tracker will answer itself and then you listen in on what the people are saying okitegeera. Bwe baba planningira mmotoka yo gitwala gitema tugitwale waisima yatema amangu gwe ng'obiwulira ng'omanya ne gye balaga okitegeera. So but you can try and protect your car in all the other ways, remove the relay, have a security switch. But one other thing I didn't tell you, buy a manual car. Ababbi b'ennaku zino tebamanyi mmotoka za manual. Kati nze n'emmotoka eyange eya manual omubbi agibba agivuga atya. There's a time I went to do wheel alignment awo ku Bombo Road. Omuyaayi najja ne yeekalakaasa muveeyo ngiparkinge nga tewali drive wano. It's a manual. N'avaayo yekka nga mutuufu tamanyi vuga mmotoka ya manual. So the other way to protect your car, first of all, emmotoka ya manual
tebajeyazika ogivuga wekka. Emmoroka ya manyo n'ababbi abazibba batono. Actually ababba emmoroka za manyo kati bakaddiye. Abavubuka kati ennaku zino ababba emmoroka babba automatic. Okitegeera. So emmoroka ya manyo is another way for you to protect yourself. Nti abavuga emmoroka za manyo kati bakendedde. N'ababbi kitegeeza ababba emmoroka za manyo kuba tebalina bwe bagenda zitunda. Ne gearbox ya manyo yennyini talina gyagwa agenda giguza. Okitegeera. Kitegeeza emmoroka ya manyo bw'agibba aba alinamu ekyobuwendo kiri kimu. Engine. Okitegeera. Kyokka kyabaamu nakyo ekyamaanyi. Anyway, guys, I thank you very much for being part of this live broadcast. Let me go through the names. The JK, today JK was number 1, Martha, Princess Akla, October, Lemon Solomon, Abi Bukenya, Tumbu Habiri, Gideon, Charles Nkugwa, of course Emma, welcome back. Kyonna kyoyita Mukama ajja kikuyisaamu. Council Patrick, Bill Gadgets, Nico Kazibwe, Taremwe Morris, Juma, Jotham, Nathan, Michael Zinda. How much to change a car? Oh, by the way, I didn't tell you. Car locks. Ngenda zogerako katono kano. Mr. Lucius. Seth. Yeah, Seth. Mazeno tuka Clip Films. Yeah. My number, Bill Gadgets, is 0752 991 051. Yeah. My number is 0752 991 051. Someone can help me type it in there. Locks, you can change your locks, by the way. What was the waiter Solex? What your Solex is a Moroka? Bagitunda sete banamba. Era ekisunzu kiba tekirabikanga kino. Kiba tekirabikanga kino. Kirabikanga kya Solex. It's just that Solex ezo nazo bwe zifa. Nazo zifa ubi, but the Solex toina bwozimenya. You can go and change all the locks neza boot notekamu Solex. Edda twabikolanga. But then nze kyannemesa Solex ezo nga zimanyi okutuuka ne zifa. Ekirala kyoyinza okukyusa ye lock ya wano ey'omu kisumuluzo eyo bagikyusiza emitwalo ng'etaano. I actually have a guy that does it. Eyawe ey'okufulu y'omu kisumu eyo wano ow'okubira ey'omu starter bagikyusa nayo n'ogifuula n'ebeera secure. So the moment you buy a car, I recommend naddala ng'oguze emmoroka ng'ogiguze Kampala wano, bw'oba osobola kyusa ekisumuluzo ekyo, genda lock eyo okufulu eyo bagikyuse obeere nga gwalina ekisumuluzo ky'emmoroka eyo. Okitegeera? That's what I recommend. You don't have to do it, but I recommend it because emmoroka gy'oguze ku babroka b'e Kampala wano tomanyi bayinza ogikunonako. Okitegeera, giteekemu alarm, giteekemu tracker, giteekemu kill switch. E Kampala wano buli kimu ky'osobola okukola kikole. Buli ky'osobola okukola kikole protecting asset yo because bagitwala. Lwe bagitwala lw'omanya nti ebadde asset y'amaanyi n'omanya nti ababadde tebaziina babadde bazeetaaga. Okitegeera. So, the locks eya wano mitwalo ng'etaano ziri bayinza ziguza emitwalo nga 18 ez'oku nzigi ezo Solex. Okitegeera. Yeah, so guys, thank you very much for being part of this live broadcast. It's a tracking device zone zitunda. See, I didn't do this broadcast kulanga tracking device, but byonna bye tukola. Ate nkoze munnange mbadde mulwadde the past 3 weeks mbadde mulwadde. Nga ne mu gym sobola genda kusitula kati nkoze. Yeah, I'm going to play a role. You guys have heard of Okonko. Things Fall Apart from Chinua Achebe's book. I'm going to play the role of Okonko on stage. So I'm trying to gain muscle to look like the Okonko I imagine because I directed this play and Okonko has to be big. So naye nkoze niko mbadde mulwadde. Actually dozi yedaga nagimazeyo ggulo kiro. Malaria abadde antwala. Yeah, so tracking devices nzitunda wadde saakoze kulanga mbadde nkoze kubalaga nti emmoroka yo basobola ogibba. I don't want you to buy your car, guys. Bagikubbeko. I don't want you to buy your car. Bagibbeko ebintu babitwale. But of course, ekimu ku bintu byosobola okukola ekirala, bw'oba ozimbye nga naddala nga wazimba. Zimba ekikomera. Ennaku z'ennyumba zaffe tezikyabeerako gundi garage. Ennyumba eziri modern ezisinga tezikyabeerako garage. Naye zimba ekikomera, zimba gate, teekako sengenge, teekawo gundi kamera.
ebyo byonna byonna tubikola because it's the modern way to do things. Gula German Shepherd okitegeera. Yeah, bw'oba osobola ozimba garage nga tekumenya gizimbe okitegeera, obeere nga you have way surroundings with the security mechanism again of protecting your assets okitegeera. Bw'oba osobola ofuna asikaari mufune omuteekewo, ekyo nakyo kiggwe okitegeera. Kwegamba obeere nga ebyobugagga byofuna ate tebigenda bugenzi, nga kyofuna okisigaza buli kyofuna okisigaza okitegeera. So that's one way we can protect our assets. Naye nga byonna byonna byokola emmotoka yonna yonna yeetaaga okubira mu tracker. Emmotoka zaffe zonna bwe zinaagenda nga zigenda mu tracker, n'ababbi bajja kutandika of course bayinza okuziyiza amagezi naye bajja kukendeera. Abantu bajja kuyiga okutandika okukola because bwe babba emmotoka 10 nga buli mmotoka gye babba bagibasuuza, ojja genda okwesanga nga balekeraawo okubba emmotoka nga batandika kubba piki okitegeera, oba banoonye babbe ebirala because emmotoka kati fe it's a means of transport tuzitambuza okitegeera. Someone told me that there is a tracker that can switch off engine whereby a key can start it. Yeah, that's the tracker that I sell, Mr. Lucius. With our trackers, you stop it using your phone on the app. Nga ne bwokola ki okujjako nga ku app kuno mazo gizzaako. That's the tracker we sell, Lucius. Okujja tosobola kugitandika okujjako nga ono agijjeeko with the tracker agizizzaako. Currently we don't make movies because it doesn't make business sense for me yet. We make TV shows though. Movies is jaganye clip films zo kunkolera sense. Na buliddwayo omuntu ajja nangamba nti bw'oteekamu ssente miliyoni 2 mu firimu wano ozijjamu wano okitegeera. Na buliddwa omuntu akingamba it doesn't make business sense yet. So that's why I've not ventured into movies. Yeah, but soon we shall. TV, that's something that we have invested in because that it's clear. I make a TV show, I sell it to TV station B. The TV station B gives me money. Yeah, Trust Films. Yeah, so izo tracker tuzitunda Mr. Lucius era business to jimpisako. Tracker tuzitunda emitwalo 3.5, that's the basic tracker. Then emitwalo 4.5 tracker eri gyosobola okukubako n'owulira abali mu mmotoka kye boogera okitegeera. Yeah, so you guys, I have to go. Thank you very much for being part of this broadcast. I'll see you tomorrow. Don't forget, guys, Tuesday to Inner Market Tuesday. Lubowa. Yeah. Lubowa, I think most of the money he makes are from YouTube, I think. Yeah. Tuesday is Market Tuesday. And then Friday is Question Friday. You ask questions about anything. Because jukira buli kintu kyobadde kyoyitamu essaawa eno omuntu yali akiyiseemu. So you can come and ask questions, business ideas, life, cars, homes. You can ask a question about anything. And on Friday, people will answer you. Of course, I'm a director. I direct mostly because it's very hard to find a director that has a vision. But mostly, me, I'm mostly a business person. I'm a numbers guy. I'm a numbers guy. Now, there is a time we directed plays for schools. Twakola Shakespeare, King Lear. Nefuna director, najana directing, and angobeda our customer bayititive. From that, then engezaako ku directing. I mentor directors. Of course, I have other people that can direct, but I'm the overall artistic director, so I have to look at what they have directed and approve it. Guy yayonona yanangobera bakasitoma abamu tebaddaga muna kudda mu theatre, by the way, because yayonona nnyo King Lear bambi. But yeah, you can visit our website dynamocreatives.com, know about what we have been able to do. Yeah, dynamocreatives.com. Yeah, actually, never googling the theater companies in Uganda. I think we are on page 1 of Google. Yeah. Anyway, guys, I'll see you tomorrow. Tomorrow is definitely Thursday, and then Friday Friday to in question Friday. We're going to about life, about business, about cars. We're not going to be demo on Friday, and then Tuesday, if you have a business, especially in Uganda, and you want to market it, Tuesday is your day to come and market. But do you think of short films before you
What do you think of short films before you go? Short films, I think, are a way for people to experiment uh, their skill in directing. It's normally students that are supposed to be doing short films, and short films are also one way for you to break into the market. Short films can be submitted to any festival very easily. Okitegeera, they are also very easy to fund. Nti osobola okukola short film ku millions zo nga 5, yet you cannot shoot a feature film at 5 million. Okitegeera, and also short film osobola ofuna even actors to volunteer. You can shoot a short film in a day. You cannot shoot a feature film in a day. Okitegeera, so short films are a good way to break through, but still they don't make financial sense. I find that most films in Uganda, they don't pay people. Nze ba actor bange basasula. Okitegeera, kati kizibu kunsanga nga nkola project yonna yonna gye sisasuulirako bantu. That's why I probably haven't done any films. Yeah, but when ndifunira ekintu kyonna kyonna wendabira nti I can pay, I'll definitely get into film. Yeah, I'll definitely get into film. And yeah, partnerships, by the way, partnerships work. Clip films, oyinza osanga clip films nga alina equip, nga waliwo atalina equip, ng'oli alina script, ng'oli alina aba actor. I think in this industry, partnerships are the way to go. Naye kati bannayuganda tebanatuuka nnyo okufuna bwesigwa, the integrity that other people can trust them bakole bonna. Nti you come into a partnership ne mukola mwenna ate olinayagala okubba munne, and that's why the industry has not really grown that much. You'll find that even Hollywood bakola partnerships, omulala alina sente, omulala alina equip, omulala alina specialty, omulala okitegeera, omulala alina connections, omulala alina cinemas and all that. Naye wano e Uganda, I think integrity ekyabulamu, and that's why we are not growing at the speed that I think we should actually grow. Okitegeera, but with partnerships, with good partnerships, nange nandibadde nayingira dda movie industry naye kati nze okwata sente nkole ki nze nsobola okusasula ba actor because I don't write. I actually have a team of 5 writers now. Be bali mu kuwandiika the TV content that we are creating, the radio content we are creating. Okitegeera. But anyway, the film discussion is for another day, guys. Thank you very much for being part of this broadcast. I don't take it for granted. Mumpeereza abantu ba tracking device abaka alarm n'aba pre-purchase inspection. Togula mmotoka nga atatagirabye. Oyinza okutomera emitwalo 4 matono nnyo okusinga miliyoni 15 oba 2 zogenda tuteeka mu mmotoka. Ate nabagambi bw'oba olina miliyoni 2 togula mmotoka nkadde. Genda mu bondi naddala ng'osobola to raise more money. Genda mu bondi bakule mmotoka ya miliyoni 25 oba 26. Okitegeera. And by the way, paso ya miliyoni 23. Nze okugula emmotoka enkadde miliyoni 2 ngenda nengula paso ya 23 empya nengyetandikira. I'm telling you this, emmotoka empya eba mpya bw'oba olina ssente zaayo. Okitegeera. Anyway, I wish you a very nice day. I'll see you tomorrow. Ciao.